So only 12 students are here. Now, as I have told, now we are going to start about the second type of the rock. They are considered as a sedimentary type of the rocks, or it is also known as the sedimentary petrology. Now, why it is considered petrology? Because the subject or branch where we generally study different types of the rocks, it is considered as a petrology. So sedimentary petrology means only study of sedimentary type of the rocks here. Igneous petrology means study of igneous rocks, and metamorphic petrology means study of metamorphic type of the rocks. So now we are going to start about the sedimentary rocks or sedimentary petrology. In that, the first process, the first and most important point, that is the process of formation of sedimentary rock. How these sedimentary rocks are formed. Okay, so I'm going to explain with you one video. So it is an animated video. Just see it and try to understand the process of formation of the sedimentary rock. Okay. Afterwards, I am going to explain what is the theory behind the formation of sedimentary rock. Okay. So just wait. Let's move on to the second type of rocks. These are called sedimentary rocks. The word sedimentary means made from sediments, which is material that settles to the bottom of a liquid.
Very good. You are carrying a few stones and a glass of water. Put these stones in the glass. See these settle down? This settled down material is called sediment. It is a perfect example of how sedimentary rocks are formed. Let's understand more. Sedimentary rocks are formed by layers of sediment. Sediment is comprised of small parts of rocks, as well as dead animals or plants, which have been eroded by strong winds and a strong flow of water in rivers and glaciers. Most of these particles ultimately reach the sea. These get deposited on the seabed. As more and more of these particles settle on each other, they press each other and compression happens. The sediments at the bottom change into sedimentary rocks. This process takes thousands of years. Sedimentary rocks have very clearly different layers. These are known as beds or bedding planes. Limestone and chalk are two kinds of sedimentary rocks. The type of sedimentary rock formed depends upon the sediments that get compressed during the formation of these rocks. For example, limestone is formed by the compression of skeletons and shells of marine animals in the sea. Sandstone is formed by the compression of sand. You know that coal is also a sedimentary rock. It is formed by the compression of dead trees and plants, which are also called fossils. So you're going to www.makemegenius.com for science video. Now here we will discuss in detail the process of formation of sedimentary rock now. We know that the source for the formation of igneous rock that we have discussed, source or origin for the igneous rock. What is the origin or source for the igneous rock? What is the source for the igneous rock that we have discussed earlier? Yes, magma or lava. From magma and lava, when magma and lava are cooled down, that liquid material is converted into solid rocks, and that solid rocks are considered as the igneous rock. Likewise, for the formation of sedimentary rock, it requires the origin or it requires the source, and source for the formation of sedimentary rock is the sediments. Okay, sediments. Now, the best example of the sediments is the sand particles which are present in the rivers. That sand particles are considered as the sediments. The sand particles which are available on the beach or seafloor or coastal area, that sand is also considered as a sediment, or the sand which is present in the desert area, that is also considered as a sediment, or very large boulders which are present in the small streams in the mountain areas, that are considered as a sediment. Okay, so all that rock particles are considered as a sediments, and sediments are of different size. Some sediments are very large in size, up to its size is up to one building. Okay, and some are very small in size, sand size or dust, clay size particles are also there. So all these materials, those materials are considered as a sediments, and from that sediments, the sediment rocks are generally formed. Okay, so in the process of formation of sedimentary rock, three processes are involved. Okay, so the first process in the formation of sedimentary rock is the weathering and erosion. Second is the sedimentation, and third process involved in the formation of sedimentary rock is the lithification and diagenesis. Okay, now we will discuss each process in detail. Now, weathering and erosion that we have discussed earlier. What is meaning of weathering and erosion? What is the meaning of weathering and erosion that we have discussed earlier in the river? River मध्ये आपण ते बघितलेलं आहे. What is the meaning of weathering? What is the meaning of erosion? Can anybody tell me?
Erosion means Weathering. getting Yes. into small particles. Yes, 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 exactly correct. Now, I will repeat it in, suppose this is the one huge rock, and when this huge rock is converted into small pieces, okay, due to various processes, okay, due to natural processes or due to man-made activities, one huge rock can be converted into small pieces. So these small pieces are considered as a sediments. Okay. Now, weathering and erosion. When this huge rock is converted into small pieces, this process is considered as a weathering process. Erosion. Next process is the erosion. Now, what is meaning of erosion? When that loose particles which are formed from these huge rock, small particles, are carried from one place to another place due to various agents. So here various agents will be active for the transportation. It may be river water, it may be wind. Okay, so due to this river water or wind, these particles can be carried from one place to another place, and this process is considered as a erosion, or it is also known as a transportation process, in which the one rock can be transported from one place to another place. This process is considered as a erosion or transportation. So the first process we have discussed, weathering and erosion. Now, after the weathering and erosion, the next process is starting, that is the sedimentation. Okay, sedimentation. Now, what is the meaning of sedimentation? This sedimentation is also known as a deposition. Okay, the another word for the sedimentation is the deposition. Now, can anybody tell me what is the meaning of deposition? What is the meaning of When deposition? particles are settled down in liquid water surface, then it is called deposition. Yes, exactly correct. When that particles, just a minute, I will show you with diagram again. Suppose this is the river water. Suppose this is the river water, and this is the base of this river water. Okay, so in this river water we know that the small sand particles are always carrying from one place to another place, and they are transported from one place to another place with this water. If the speed of river water is maximum, the large particles can be transported from one place to another place, and small particles are generally always transported with this river water. Okay. Now, when the speed of this river water suddenly drops, then these particles are directly settled down at the bottom of that river. Okay, when the velocity or the speed of river water decreases, these sediments are settled down at the bottom of that river, and this settlement of the sediments at the bottom of river is considered as a sedimentation process, or it is we can consider it as a deposition. So sedimentation means it is nothing but deposition, or it is in simple language we can consider it as a settlement of the sediments at a particular site due to reduction or decrease in the speed or velocity of river water. Likewise, in the desert area also, the sand particles are deposited from one place to another place. When the speed of wind is maximum, the small sand particles are uplifted. They are transported from one place to another place. When the speed of wind is decreases,
That time they are settled down at one particular site. That settlement is also considered as a deposition or sedimentation. Okay, so the first two processes we have discussed, that is weathering and erosion, sedimentation. Now, third process is very important in the process of formation of sedimentary rock. The third process is very important, and that third process is the lithification and diagenesis. Two different processes are there. One is the lithification, and second one is the diagenesis. Okay, so just a minute, I have to clear it. Now, in the first process, आता त्या तीन प्रोसेस पैकी पहिली लास्ट प्रोसेस आपण स्टडी करतोय लिथिफिकेशन अँड डायजेनेसिस. त्यातली लिथिफिकेशन आपण बघूया. नाव लिथिफिकेशन इज having three different steps. Lithification process having three different steps. The first step in the lithification process is considered as a compaction. Okay, so compaction is the first step in the lithification process. So this compaction is the first step in the lithification. Cementation is the second step, and third step is the recrystallization. Okay, compaction, cementation, and recrystallization. Now this is the first initial stage of the deposition. आता डिपॉझिशन होतं म्हणजे सेडिमेंट ज्यावेळेस रिव्हर वॉटर मध्ये डिपॉझिट होतात. सपोज दिस इज दी फ्लोइंग रिव्हर वॉटर and these sediments are settled down at the bottom of that river. Okay, all these sediments are settled down at the bottom of that river. Okay, now after deposition, what happens? Due to overburden, now overburden means pressure. Here pressure is always on these sediments. आता या सेडिमेंट्स वरती नेहमी काय असतं, प्रेशर तयार झालेलं असतं. नाव what will be the source for this pressure? What will be the source? आता या सोर्स साठी या प्रेशर साठी कोणता सोर्स असणार आहे? या सेडिमेंट्स वरती कशाचं प्रेशर अप्लाय झालेलं असेल, जे सेडिमेंट सेटल झालेले असतात त्याच्यावरती. ऑल दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन दी रिव्हर बॉटम. What will be the source for the yes, water pressure. ओके, वॉटरचं प्रेशर याच्यावरती ऍक्ट झालेलं असतं. प्लस आता हा पहिल्यांदा ज्यावेळी जस्ट मिनिट आय विल एक्सप्लेन यू विथ डिफरंट कलर. सपोज ऍट द फर्स्ट स्टेज these sediments are deposited. Now after gap of 1 month or 2 months, another sediments are deposited at same place. Okay, काही काळानंतर पुन्हा थोडी सेडिमेंट्स या ठिकाणी नंतर डिपॉझिट झाले. या सेडिमेंटचं सुद्धा प्रेशर या पहिल्या लेअर वरती असणार आहे. म्हणजे पहिल्यांदा जे सेडिमेंट्स तयार झालेले होते, डिपॉझिट सेटल झालेले होते, त्याच्यावरती या दुसऱ्या सेडिमेंटचं प्रेशर या ठिकाणी असणार आहे. प्लस वॉटरचं प्रेशर सुद्धा ऑलरेडी असणार आहे. सो दॅट प्रेशर ऑफ दी सेडिमेंट अँड दी वॉटर is considered as a overburden. Okay, now due to that overburden, what happen? Compaction is happen. Compaction. Now what is meaning of compaction? Now can anybody tell me what you see the difference between the first step and this step? So या ठिकाणी हे सेडिमेंट्स बघा, सेम सेडिमेंट्स या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. What you noticed here in these two diagrams, this one is the first and this one is the second diagram. What will you notice here? What is the exact meaning The of the gap compaction? between particles are placed in seconds. Yes, exactly correct. Good. Means the open space
or in the scientific term, it is considered as a pore spaces. Pore spaces means the empty space between two sediments. दोन sediments मधली जी empty space असते, that empty space is considered as a pore space. So due to that overburden or pressure of the sediments and water, the empty space, that is the pore space between the sediments, get continuously reduced. कंटिन्युअसली ती स्पेस त्या ठिकाणी काय होते, रिड्यूस होत जाते, कमी होत जाते. दॅट्स वाय दी सेडिमेंट कम्स क्लोजर टू इच अदर. त्यामुळे काय होतं की जे सेडिमेंट्स असतात ते एकमेकाच्या खूप जवळ येतात. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कन्सिडर्ड ॲज ए कॉम्पॅक्शन. या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, कॉम्पॅक्शन म्हटलं जातं. ओके, नाउ after compaction, the next process is starting. That process is considered as a cementation. Compaction झालं की next process त्या ठिकाणी start होते. That process is considered as a cementation. Now, what is the meaning of cementation? Now here you can see the next process is the cementation. Cementation means filling of the cementing material in between the empty space or pore spaces, and that's why due to that cementing material, that loose sediments is tightly bound with each other. काय सांगितलं, सिमेंटेशन म्हणजे काय की त्या एम्प्टी स्पेस जी असते किंवा पोर स्पेस जी असते सेडिमेंटच्या मध्ये, त्या सेडिमेंटच्या मधल्या पोर स्पेसेस मध्ये किंवा एम्प्टी स्पेस मध्ये सिमेंटिंग मटेरियल फिल होतं. आणि सिमेंटिंग मटेरियल फिल झाल्यामुळे काय होतं की ते सेडिमेंट जे असतात, दॅट सेडिमेंट्स, लूज सेडिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू हार्ड रॉक. म्हणजे ते लूज सेडिमेंट एकमेकाशी बाउंड केले जातात and they are converted into hard rock मध्ये ते कन्वर्ट होतात. ओके, now what will be the source for the cementing material here? आता या ठिकाणी सिमेंटिंग मटेरियल कुठून येणार आहे त्या सेडिमेंट्सला बाउंड करण्यासाठी? व्हॉट विल बी दी सोर्स फॉर सिमेंटिंग मटेरियल? डू यू हॅव एनी आयडिया? Dead animals and leaves. ओके, डेड ॲनिमल्स, प्लांट्स. ओके, अजून काय असू शकतं? व्हॉट विल बी दी सोर्स, अनदर सोर्स? Small particles of limestone chalk. ओके, गुड. अजून? नाउ जस्ट कॉम्पॅक्शन तर पहिला डायग्राम मध्ये जे साईज वगैरे जास्त येतं, जेव्हा कॉम्पॅक्शन वगैरे जवळ असतात तेव्हा त्याची हॅल्डिंग जवळ असेल ना त्याचे हे होते त्याचा सेकंड डायग्राम मध्ये. Okay. Suppose this is the river water. Here river water आहे, and all these process, and this is the bottom of river. Okay, and all these sediments are settled down at the bottom. Okay, हे sediments या bottom ला settle झालेले आहेत after compaction झाल्यानंतर. Okay, now I have told that these sediments are cemented with cementing material. आता हे सगळे सेडिमेंट हे एकमेकाला अशा सिमेंटिंग मटेरियलने काय केलं जातं, हे सिमेंटिंग मटेरियल याच्यामध्ये फिल होतं आणि ड्यू टू दॅट सिमेंटिंग मटेरियल ऑल दीज सेडिमेंट्स आर बाउंडेड विथ इच अदर. अँड माय क्वेश्चन इज दॅट व्हॉट इज दी सोर्स फॉर दिस सिमेंटिंग मटेरियल? आता ह्या सिमेंटिंग मटेरियलसाठी सोर्स काय असणार आहे? नाउ we have know that all this process is going on under the water, river waterच्या आतमध्ये ही प्रोसेस काय असते, सुरू असते. किंवा ही प्रोसेस जर तुम्ही ओशन मध्ये बघितलं तर ओशन वॉटरच्या आतमध्ये ही प्रोसेस सुरू असते. जनरली वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग दी रिव्हर वॉटर बद्दल आपण या ठिकाणी बघतोय. ओके, नाउ व्हॉट विल हॅपन जनरली इन दी समर सीझन इन दिस रिव्हर कोर्स? या रिव्हर मध्ये काय, समर मध्ये काय होतं? समर मध्ये आणि विंटर मध्ये आणि मान्सून सीझन किंवा रेनी सीझन मध्ये व्हॉट यू नोटीस इन दी रिव्हर इन युअर एरिया? तुमच्या एरियामध्ये तुम्ही सांगू शकता एक्झाम्पल?
about the water. In the summer season, the water is very less, or generally the some rivers are dry in the summer season. Okay, समर सीझन मध्ये रिव्हर्स नेहमी काय असतात, ड्राय असतात. Those rivers which are perennial, only in that river the water is available in the summer season. Perennial म्हणजे 12 महिने ज्या नद्या वाहत असतात, अशा रिव्हर्स मध्ये फक्त समर सीझन मध्ये वॉटर अवेलेबिलिटी तुम्हाला बघायला मिळते. बट दोज रिव्हर्स आर सीझनल, means only the water availability in the summer and winter season, in the only water availability in the monsoon and winter season. In the summer season these rivers are generally dry. For best example, the Chandrabhaga river is the best example. So what happen in the summer मध्ये वॉटर त्या ठिकाणी नसतं किंवा वॉटर ऍबसेंट असतं. What is meaning of this? Where that water goes? Some water we used for our day-to-day purposes like drinking, domestic use, and some water is continuously evaporated in the atmosphere. Atmosphere मध्ये ते water नेहमी काय होतं, evaporate होत राहतं. Okay. So due to continuous evaporation in the summer season, the sediments get exposed to the atmosphere. Atmosphere मध्ये ते sediments काय होतात, एक्सपोज होतात complete वॉटरचं इव्हॅपोरेशन झालं की. ओके. नाउ ऍट द टाइम ऑफ इव्हॅपोरेशन, आता या वॉटरचं केमिकल कंपोजिशन काय असेल, जे रिव्हर मध्ये वॉटर प्रेझेंट असेल त्याचं व्हॉट विल बी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वॉटर. केमिकल कंपोजिशन काय असतं या रिव्हर वॉटरचं? H2O is the general chemical composition of the river water. H2O. Okay. The water which is pure, the chemical composition of that river water is H2O. But we know that the composition of river water is not always H2O, means some dissolved materials are always there. And what are that dissolved materials? त्याच्यामध्ये त्या रिव्हर वॉटर मध्ये नेहमी dissolved material प्रेझेंट असतात. And which are they? It may be calcium, magnesium, silica, then aluminium, then iron material is also there. Okay. So all these materials are present in the dissolved state in that river water. Okay. Now at the time of evaporation, what happens? At the time of evaporation, only H2O material is evaporated, means only this H2O is evaporated in the atmosphere. Okay. And the remaining materials like calcium, magnesium, aluminium, iron, that material remains at this place. जे डिझॉल्व्ह झालेली पार्टिकल्स असतात, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, आयर्न सारखे, ते कधीही इव्हॅपोरेट होत नाहीत ऍटमॉस्फिअर मध्ये, ते आहे त्या ठिकाणी सेटल्ड होतात. ओके. नाउ दॅट डिझॉल्व्ह मटेरियल्स विच रिमेन ऍट इट्स प्लेस, दॅट डिझॉल्व्ह मटेरियल्स ऍक्ट ॲज हिअर दी सिमेंटिंग मटेरियल. त्या वॉटर मधले डिझॉल्व्ह झालेले हे जे पार्टिकल्स असतात ते या ठिकाणी सिमेंटिंग मटेरियल किंवा सिमेंट म्हणून त्या ठिकाणी ऍक्ट होत असतात. ओके. दे वर्क ॲज ए सिमेंटिंग मटेरियल हिअर. अँड जनरली when we consider the sedimentary rock, 3 types of the cementing materials are there, having the calcium, silica and iron. Okay. 3 टाइपचे सिमेंटिंग मटेरियल जनरली बघायला मिळतात की CA means 3 types of the cementing materials are there. Just wait, I will explain you. The first type of the cementing material is calcareous. Okay. Second type of the cementing material is siliceous.
And third type of the cementing material is ferruginous. Okay, calcareous, siliceous, and ferruginous. Now, what is the meaning of this calcareous, siliceous, or ferruginous? Calcareous cementing material means, as the name indicates, calcareous means calcium. Just a minute, I will change color. Calcium is the main content in the calcareous cementing material. In the siliceous, siliceous means silica is the main content in the chemical composition of that cementing material, and ferruginous means iron. Okay, तीन टाइपचे सिमेंटिंग मटेरियल जनरली बघायला मिळतात. कॅल्केरेशियस म्हणजे कॅल्शियम कंटेंट मॅक्झिमम असलेला, सिलिशियस म्हणजे सिलिका कंटेंट मॅक्झिमम असलेले, आणि फेरुजिनस, फेरुजिनस म्हणजे की ज्याच्यामध्ये आयर्न कंटेंट काय असतात, मॅक्झिमम असतात. एफई मीन्स आयर्न. ओके, सो नाउ how can you identify which type of the cementing materials are there in the sediment rock? आता sediment rock मध्ये या तिन्ही पैकी कोणत्या टाइपचं सिमेंटिंग मटेरियल आहे हे कसं आयडेंटिफाय केलं जातं? सो फर्स्ट इट इज ऑब्झर्व्ड with the help of one simple thing, that is these cementing materials can be identified depending on its color. ओके, त्याच्या कलर वरती ते आयडेंटिफाय केले जातात. ओके, नाव जस्ट मिनिट. Okay, now these cementing materials are identified based on its color. Now color वरती कसे आयडेंटिफाय केले जातात? तर कलर वरती जर तुम्ही बघितलं, काही जे सेडिमेंट रॉक्स असतात ते लाईट कलर मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतात, लाईट कलर्ड सेडिमेंटरी रॉक. ओके, लाईट और कलरलेस. याच्यामध्ये कोणते येतात? व्हाईट कलर येईल, त्यानंतर क्रीम कलर येईल, येलोइश कलर येईल, आणि काही जे सेडिमेंट रॉक्स असतात ते रेडिश कलर मध्ये, रेडिश और ब्राउन कलर मध्ये ते बघायला मिळतात. ओके, सो जर सेडिमेंट रॉक्स मध्ये सिमेंटिंग मटेरियल लाईट कलर मध्ये किंवा कलरलेस मध्ये तुम्हाला बघायला मिळत असेल, देन such a type of the cementing material indicates that it may be calcareous or it may be siliceous, because when the calcareous or siliceous cementing material is there, that sedimentary rock shows light color or colorless color. But when the sediment rock shows the reddish or brownish color, it indicates that the cementing material is ferruginous. म्हणजे सेडिमेंट रॉक्स मध्ये जर लाईट कलर तुम्हाला बघायला मिळत असतील, व्हाईट कलर असेल किंवा येलोइश कलर असेल, त्याचं मिनिंग काय असतं की त्याच्यामध्ये एकतर कॅल्केरेशियस सिमेंटिंग मटेरियल असतं किंवा एकतर सिलिशियस सिमेंटिंग मटेरियल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. आणि जर त्या सेडिमेंट रॉकचा कलर हा रेडिश किंवा ब्राउनिश असेल तर त्याचं मिनिंग काय होतं की त्या रॉकमध्ये फेरुजिनस सिमेंटिंग मटेरियल प्रेझेंट असतं. बिकॉज आयर्न हे नेहमी रस्ट झाल्यानंतर रेडिश किंवा ब्राउनिश कलर मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतं. दॅट्स वाय दी फेरुजिनस सिमेंटिंग मटेरियल ऑलवेज शोज दी ब्राउनिश ऑर रेडिश कलर टू दी सेडिमेंटरी रॉक. ओके, आता लाईट कलर जर असेल म्हणजे व्हाईट कलर असेल तर त्याच्यामध्ये एकतर कॅल्केरेशियस असतं किंवा सिलिशियस सिमेंटिंग मटेरियल असतं. आता त्या दोन्हीपैकी कोणतं मटेरियल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे? either it is calcareous or either it is siliceous. Now how can we identify it? Now this, that is either calcareous or siliceous cementing material, this is identified with another test. Okay, and that test is known as acid test. Okay, acid test त्या ठिकाणी केली जाते. Now what is meaning of acid test? On that rock, 1 or 2 drops of the acid is
पुटिंग त्याच्यावरती 1 ते 2 ड्रॉप्स ऍसिडचे टाकले जातात. आता ऍसिडचे ड्रॉप्स टाकल्यानंतर काय होतं, इफ दी कॅल्केरिशियस सिमेंटिंग मटेरियल इज देअर, मीन्स त्या सिमेंटिंग मटेरियल मध्ये जर कॅल्शियम कंटेंट जर प्रेझेंट असेल तर काय होतं, इफ दी कॅल्शियम कंटेंट इज देअर देन इफर्वेसन्स इज फॉर्मिंग. इफर्वेसन्स म्हणजे बबल्स त्या ठिकाणी काय होतात, तयार होतात. Okay, now how the bubbles are formed? Because the reaction between acid and calcium takes place, that's why the bubbles are formed at that place after applying acid on that calcareous material. And when the siliceous material is there, त्यावेळेस त्या ठिकाणी सिलिशियस मटेरियल असतं, त्यावेळेस त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे बबल्स किंवा एफर्वेसन्स तयार होत नाहीत. Because the reaction doesn't take place in between silica and acid. That's why no gas bubbles or effervescence are formed when applying acid on the siliceous cementing material. Okay, so 3 types of the cementing materials are there: calcareous, siliceous, and ferruginous. Now after compaction cementation, म्हणजे कॉम्पॅक्शन होतं, सेडिमेंट एकमेकाच्या क्लोज मध्ये येतात, त्यानंतर सिमेंटिंग मटेरियल त्याच्यामध्ये फिल होतं आणि सिमेंटिंग मटेरियल फिल झाल्यानंतर ते सेडिमेंट एकमेकाला घट्टपणे बाउंड केले जातात. ओके, आता हे झाल्यानंतर नेक्स्ट प्रोसेस त्याच्यामध्ये होते ती म्हणजे रिक्रिस्टलायझेशन. ओके, आता या दोन्ही प्रोसेसेस सुरू असताना म्हणजे कॉम्पॅक्शन आणि सिमेंटेशन या प्रोसेसेस सुरू असतानाच त्याच्यामध्ये थर्ड प्रोसेस सुद्धा सुरू असते, ती म्हणजे रिक्रिस्टलायझेशन. ओके, नाउ रिक्रिस्टलायझेशन, दिस इज द थर्ड प्रोसेस. नाउ व्हॉट इज मीनिंग ऑफ रिक्रिस्टलायझेशन? रिसाइज अँड रिशेप ऑफ दी सेडिमेंट. म्हणजे हे जे सेडिमेंट सेटल झालेले असतात, या सेडिमेंटचा शेप आणि साईज त्या ठिकाणी चेंज होतो. ओके, रिसाइज म्हणजे साईज चेंज होतो, रिशेप म्हणजे शेप सुद्धा त्या ठिकाणी चेंज होतो. आता रिसाइज म्हणजे काय होतं, आता ओव्हरबर्डन मुळे बऱ्याच वेळेला काय होतं, एखादा वीक सेडिमेंट असेल, सपोज या ठिकाणी हा जो सेडिमेंट आहे हा वीक आहे, हा सेडिमेंट ड्यू टू ओव्हरबर्डन मुळे काय होतो, तो ब्रेक होतो, म्हणजे मोठा पार्टिकल या ठिकाणी छोट्या पार्टिकल मध्ये कन्वर्ट होतो, म्हणजे त्याचा साईज त्या ठिकाणी चेंज होतो. किंवा एखादा सॉफ्ट मटेरियल असेल, आता हा जर या ठिकाणी सेडिमेंट आहे, हा जर सॉफ्ट मटेरियल मध्ये प्रेझेंट आहे, याचा शेप सुद्धा चेंज होतो, म्हणजे बऱ्याच वेळेला तो सर्क्युलर शेप मध्ये चेंज होतो किंवा असा फ्लॅट शेप मध्ये तो कन्वर्ट होतो ड्यू टू ओव्हरबर्डन, दॅट इज प्रेशर. सो size and shape of these sediments are also changing at the time of lithification. That change in size and shape of the sediments, that process is considered as a recrystallization. Okay, so together compaction, cementation and recrystallization, together it is considered as a lithification. Okay, lithification म्हणजे काय, तर या तिन्हींचं कॉम्बिनेशन म्हणजे लिथिफिकेशन असतं. आणि याच्यातून आउटपुट काय असतो, लिथिफिकेशनचं मिनिंग काय असतं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हार्ड अँड कॉम्पॅक्ट रॉक फ्रॉम दी लूज सेडिमेंट्स, दॅट प्रोसेस इज कन्सिडर्ड ॲज ए लिथिफिकेशन. लिथिफिकेशन म्हणजे काय, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हार्ड अँड कॉम्पॅक्ट रॉक. म्हणजे कोणती प्रोसेस, तर हार्ड अँड कॉम्पॅक्ट रॉक तयार होण्याची फ्रॉम लूज सेडिमेंट. कशापासून, लूज सेडिमेंट्स पासून. म्हणजे हे जे लूज सेडिमेंट्स असतात ते ज्यावेळेस हार्ड अँड कॉम्पॅक्ट रॉक मध्ये कन्वर्ट केले जातात, त्यावेळेस त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, लिथिफिकेशन प्रोसेस म्हणून त्याला कन्सिडर केलं जातं. ओके, अँड इन दिस लिथिफिकेशन प्रोसेस 3 स्टेप्स आर इन्व्हॉल्व्ड: कॉम्पॅक्शन, सिमेंटेशन अँड रिक्रिस्टलायझेशन. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस lithification. Now with this lithification another process is there, that is considered as a digenesis process.
आता या लिथिफिकेशन मध्येच अजून एक प्रोसेस इन्व्हॉल्व असते, तिला डायजेनेसिस प्रोसेस म्हटलं जातं. आता डायजेनेसिस प्रोसेस मध्ये त्याच्याबरोबरच आपल्याला एक टर्म बघायचे आहे, दॅट इज दी डायजेनेटिक चेंजेस. ओके, आता हे जे लिथिफिकेशन होत असतं म्हणजे काय होतं, कॉम्पॅक्शन होतं, सिमेंटेशन होतं आणि रिक्रिस्टलायझेशन होतं. At the time of lithification, some changes are taking place in the sediment. Sedimentच्या मध्ये काही चेंजेस होत असतात. ओके, नाव that changes are either physical changes or either chemical changes. Some changes are physical changes and some changes are chemical changes. Okay, physical changes होतात आणि chemical changes होतात. Now, what is the meaning of physical changes and what is the meaning of chemical changes? Can anybody told me? Physical changes चं एक्झाम्पल काय सांगता येईल तुम्हाला? काय Change in चेंज होईल? size and shape. साईज आणि शेप त्याचा चेंज होतो, जे आता मगाशी आपण बघितलं. आणि केमिकल चेंजेस म्हणजे काय? केमिकल Chemical कंपोजिशन त्या ठिकाणी चेंज होत असतं वॉटरमध्ये असल्यामुळं. ओके, म्हणजे काही चेंजेस फिजिकल असतात, काही चेंजेस त्या ठिकाणी केमिकल चेंजेस असतात. सो त्या सेडिमेंट्स मध्ये जे फिजिकल आणि केमिकल चेंजेस होतात त्या चेंजेसला काय म्हटलं जातं? डायजेनेटिक चेंजेस. ओके, डायजेनेटिक चेंजेस मीन्स चेंज इन फिजिकल and chemical properties of the sediments. Now, the process of change in physical and chemical properties of the sediments, that process is considered as a diagenesis process. म्हणजे सेडिमेंट्स मध्ये ज्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज ज्या चेंज होतात त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? डायजेनेसिस प्रोसेस म्हटलं जातं. ओके, so this is about the diagenesis, and the sediment rocks are generally formed with these three processes, that is compaction, cementation and recrystallization. Weathering, erosion, sedimentation and lithification, diagenesis. ओके, या तीन प्रोसेस मधून सेडिमेंट रॉक तयार होत असतो. पहिल्यांदा वेदरिंग इरोजन होतं, त्यानंतर ते सेटल केले जातात. सेटल केल्यानंतर दोन प्रोसेसेस इन्व्हॉल्व असतात, लिथिफिकेशन आणि डायजेनेसिस. लिथिफिकेशन मध्ये काय होतं? तीन प्रोसेसेस पुन्हा इन्व्हॉल्व होतात, कॉम्पॅक्शन, सिमेंटेशन, रिक्रिस्टलायझेशन. डायजेनेसिस मध्ये काय होतं? टू टाइप ऑफ दी चेंजेस आर देअर, फिजिकल चेंजेस अँड केमिकल चेंजेस. Okay, so with the help of this process, the process of formation of sedimentary rock is completed. या तीन प्रोसेस मधून सेडिमेंट रॉक त्या ठिकाणी काय होत असतो? तयार होत असतो. ओके, आता ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये काय होतं? ज्यावेळेस सेडिमेंटचं ट्रान्सपोर्टेशन होत असतं त्यावेळेस राउंडिंग होतं. राउंडिंग म्हणजे जेवढं जास्त ट्रान्सपोर्टेशन होईल तेवढा तो शार्प सेडिमेंट असेल तो राउंडेड शेप मध्ये त्या ठिकाणी कन्वर्ट केला जातो. सो राउंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टन्स ऑफ द ट्रान्सपोर्टेशन. Maximum transportation, it means that maximum round shape of the sediments. Sorting means sediments are well sorted, means they are distributed depending on its size and shape. म्हणजे सॉर्टिंग होतं म्हणजे काय होतं की व्यवस्थितपणे ते सेपरेट केले जातात. काय एकाच साईजचे शेपचे सेडिमेंट्स एका साईडला सेपरेट होतात, स्मॉल सेडिमेंट्स वेगळ्या साईडला सेपरेट होतात. दिस प्रोसेस इज कन्सिडर्ड ॲज ए सॉर्टिंग. डिपॉझिशन, वी नो द डिपॉझिशन प्रोसेस. ओके, सो such a type of the rounding shape of the boulder are due to the maximum transportation. Now in this diagram you can I have shown this diagram earlier also to you. Maximum ज्यावेळेस ट्रान्सपोर्टेशन होतं त्यावेळेस कंटिन्युअसली ते सेडिमेंटचा साईज कंटिन्युअसली रिड्यूस होत जातो. ओके, बिकॉज maximum transportation is happening. So well sorted or deposition म्हणजे काय
की इथं सुद्धा तुम्हाला वेल सॉर्टेड सेडिमेंट्स बघायला मिळतात. म्हणजे या ठिकाणी हा जो एरिया दिसतो या ठिकाणी एकाच साईज शेपचे सेडिमेंट डिपॉझिट झालेले बघायला मिळतात. ओके, सो हिअर विथ टाइम टू क्लोज our lecture because the next point I have to take. दुसरा पॉइंट आपल्याला या ठिकाणी स्टार्ट करायचा आहे. That point is considered as a types of the sediments. Okay, but it is not possible to cover that point now. Okay, that's why we will continue it in the next lecture. Okay, so on Sunday I will take your MCQ test on unit number 1. I will share the link of that MCQ test on Sunday morning. Okay, because Saturday is your working day, that's why it is not possible to conduct that MCQ test on Saturday. That's why we will take that test on Sunday.